Although as Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defense Force. And that itself was a kind of battle to the finish. So this was not high on my agenda. But about 10 years ago, I started getting interested through the young man from Ottawa sent me material on the subject. I told him I was too busy to read it, but he had the confidence that someday I would. It took me a while to get around to reading it, but I took it summer reading in 2005 and was really impressed with what was contained in it. And what I thought to myself is there are huge issues here, huge issues. And the American people and the people of the world have a right to know what's going on because they're part of it. It's not just an isolated thing. I accepted the invitation of Victor Vigiani, who's over here somewhere, and his cohort Mike Bird to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. In the 1960s sometime, it was a flotilla of UFOs headed south and crossed into NATO territory in Europe, and the commander-in-chief of Allied headquarters in Europe were very shaken. Fortunately, in divine providence, before the panic button was pushed, the flotilla turned around and headed back north. Obviously, they thought maybe they were Russian and they were very concerned about it. Anyway, an investigation was launched into this whole subject, and the document was prepared, which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. So, except for that, there's just a couple of things that we've talked about that I'd like to refer to. And one was that we were referring to them as they until this morning when Linda Bolton Howe, I think he was the first one, actually named 3 different species. I don't think we can anymore refer them to them as they because they're not an amorphous mass. They are different species and consequently they have different agendas. I don't think we can say that they all have the same agenda anymore than we can say that the United States, China, and Russia have the same agenda. Real issues may be very similar.
only caveat is I think probably I would say 95 to 98% full disclosure. I know of one or two things that I'm not sure should be in the public domain, at least yet. Will be someday, I'm sure, but not immediately. Just as children survive the idea of the Tooth Fairy and Santa Claus when they become adult, I think that tax-paying citizens are quite capable of accepting the new and broader reality that we live in a cosmos teeming with life of various sorts. The fact that some other civilizations are more advanced than we are may be humbling, and it exists. It's being kept secret by the same vested interests who control our destiny. Who are these vested interests, and what are they up to? Well, Senator, you were talking about a military heaven. In my opinion, that is true, but I have broadened and deepened the definition to cabal. The cabal comprises members of the Three Sisters, the Council on Foreign Relations, Bilderbergers, and the Trilateral Commission, the International Banking Cartel, the Oil Cartel, members of various intelligence organizations, and select members of the military junta, who together have become a shadow government, not only the United States, but of much of the Western world. The aim of the game is a world government comprising members of the cabal who are elected by no one and accountable to no one. And according to Mr. Rockefeller, the plan is well advanced. Does this help you to understand why our civil rights are being taken away from us? I say us, because Canada too is included in the grand plan. So here we are more than a decade later fighting another war that can't be won. There is no country on earth powerful enough to protect its citizens against fanatical hate, as we learned from the Boston Marathon. And the mere attempt to pursue the impossible pits neighbor against neighbor and the state power structure against everyone. All of the freedoms won by the millions of men and women who fought and died in World War II are being flushed unceremoniously down the drain. The only hope of peace is a negotiated settlement. This will require a paradigm shift in American attitudes. It involves a de facto renunciation of the plan for a new American energy and the adoption of a pledge of cooperation with all humankind to build the kind of world which we are collectively capable of. Young people everywhere need to be challenged by a noble cause. They need to be involved in arresting global warming, creating a banking system that is just and sustainable, and lead the way in the transformation to the new reality that we have to live in harmony with our celestial neighbors, as well as seeking peace on earth. In a word, we have to become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the Golden Rule.
razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Byli pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Ateńczycy i Arabowie, słyszeli dzieła Boże. Co ma znaczyć? Upili się młodym winem. Wtedy stanął Piotr razem z 11 Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości, słuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero 3:00 dnia. Ale spełnia się właśnie to, co powiedział prorok Joel. W ostatnich dniach zejdzie z ducha mojego na wszelkie ciało. Będą prorokować synowie wasi i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję będą prorokowali i sprawię dziwy na górze, na niebie znaki na dole, na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywa się do Pańskiego, będzie zbawiony. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam wykonał wśród was, a sami wiecie, tego męża, który z woli stanowienia Boga został wydany. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa chcemy. A my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na miejsce pokazuje, że
dom Izraela wie z niezwątpioną pewnością. Tego Jezusa czynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Cóż mamy czynić, bracia? Nawróćcie się. Na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze ducha. Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko. Wielu też innych słowach dawał świadectwo. Radujcie się spośród tego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem, zbudowali majątek i dobra i rozdzielali je potem. We had a little snafu there. Snap. I think my battery's getting low. Uh-oh. Kung Fu snafu. Well, it's 20.